Hi students, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to the physics Wallah. Connected or not connected? Hi students, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to the channel Physics Wallah. Welcome to the channel ma. Hi. Welcome. ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೇನ್ರಿ? ಇವತ್ತಿನ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಳೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಮಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 50+ ನೋಡೋಣಪ್ಪ. ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, PU ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಮಾ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 120 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 120 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ನೋಡೋಣ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಮಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೆಷನ್. ಶುರು ಮಾಡೋಣ ರೀ, ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು 4 to 5 hours ಇರುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ರಾಕರ್ಸ್. 4 to 5 hours ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ 120 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟು ಯು ಮಾ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, let us start the numerical problem. Solve ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. I am going to solve 2 papers ma here. 2 papers, that is 2021 and 2022 papers na ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಮಾ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಟು ಯು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. So let us see the first question, what they are saying here. A proton moves with velocity of 5 × 10⁶ J meter per second through the uniform electric field E equal to 4 × 10⁶ into 2I plus minus 0.2 J plus 0.1 K volt per meter. And the uniform magnetic field approximate net force acting on the proton anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Net force acting on the proton. Is it right? So how can you simplify this value ma here? What is uniform magnetic field ma? Uniform magnetic field ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಮಾ ಹಿಯರ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಮಾ ಹಿಯರ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B ವೆಕ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.2 I cap plus 0.04 J cap ma plus 0.2 K cap. This is the magnetic field. Data miss ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೂ ದಿಸ್ ಮಾ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಇದನ್ನ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾ? See here, what is the charge of the proton here? Charge of the proton they have given. We know that 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. What is the velocity of the proton? V is equals to 5 into 10 to the power of 6 J cap ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Magnetic field is also given, and what is it? Electric field also given to you. So whenever a particle is moving in the combination of both electric field and magnetic field ma, ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಲಾರೆಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? therefore we know that E vector is equals to Q into E vector plus V vector cross B vector ma. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ V ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ B ವೆಕ್ಟಾರ್ ಮಾ ಹಿಯರ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದಲ್ವಾ? ಸೊ I cap J cap ಅಂಡ್ K cap ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ V ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ B ವೆಕ್ಟಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್
ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಮಾ? ನೋಡಿ, ಐ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಜೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮಾತ್ರ 5 × 10⁶ ಇದೆ, ಕೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ರಿದೆ? 0.2, 0.04 ನೋಮಾ, 0.2, 0.04 and 0.2 they have given to you. So find out the value of this V cross B here. V cross B ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. So find out V vector cross B vector. If you do simplification, you will get I into ಏನ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? Is it right or not? I think you hope you can easily solve the determination thing. Then if you solve it, you will get 10⁻⁴ I cap minus 10⁻⁶ K cap ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Is it right ma here? Check this value. You will get 10⁻⁴ you will get it ma here. And later, what is the E vector? Force F vector is equals to Q into E vector plus V vector cross B vector. So if you take this cross product and add this electric field vector and V cross B ಎರಡು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, you will get the answer as ನಿಯರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ, we can write 9 into 10⁻⁶ into I cap plus 0.8 into 10⁻⁶ J cap ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 0.6 into 10⁻⁴ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? 6 K cap ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಹಿಯರ್. ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾರಾದರೂ? ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ ನೀವು ಇದನ್ನ? ಯಾರಪ್ಪ ಅವನು? ಯಾರ್ರಿ ಅವರು? ಏನನ್ನೋ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಸಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ನಿಮಗೆ? ತಿಗ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡುನ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಮಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟಾಕ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಮಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಲೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಾದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್, ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ರೀ ನೀವು. ಅದು ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕ್ತಿರೇನಪ್ಪ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಮಾ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಮಾ ಹಿಯರ್. F vector magnitude, if you do this nova, you will get the answer as ನೋಡಿ I cap coefficient 9 square ಅಂತಂದ್ರೆ you will get 9 square means you will get 81 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 0.8 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದಾಗ you will get the answer as 0.64 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ 0.6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಾಗ you will get 0.36 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟು 10⁻⁴ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 10⁻⁶ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, √81 ಇಂಟು 10⁻⁶ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ √81 ಮಾ ಹಿಯರ್? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ 0.64, 0.36 ಅಂದರೆ 82 ಬರುತ್ತೆ. ನಿಯರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 ಇಂಟು 10⁻⁶ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಮಾ ಹಿಯರ್? 3 ಇಂಟು 10⁻⁶ ನ್ಯೂಟನ್ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 2022 ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ದ ಬೋನಸ್ ಮಾ ಹಿಯರ್. ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ 2022 ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಮಾ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 69 ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದಾಗ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾರೆಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್? ಲಾರೆಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್ Q ಇಂಟು E ವೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ V ಕ್ರಾಸ್ B ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. V ಕ್ರಾಸ್ B. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆಮೇಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ದೆನ್ ಗೆಟ್ 3 ಇಂಟು 10⁻⁶ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಮಾ ಹಿಯರ್? ಓಕೆಪಾ, ಓಕೆ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅಂದರೆ
CET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮಿಸ್ಪೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀಟಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಮೈ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೈ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೋ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮೈ ಹಿಯರ್. whenever a charged particle is moved in both electric field as well as a magnetic field, it will experience the force due to both electric field as well as a magnetic field. We call that force as the Lorentz force anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Lorentz force. Okay, Lorentz force is given by Q into E vector plus V cross B ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವೆನ್ ಇನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಹಿಯರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಮಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 𝐼𝐽𝑘 0.500/6 ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ 10⁶ I cap minus 10⁶ K-cap. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಮಾ ಹಿಯರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸಿ ದಟ್ F is equals to ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಶೋರ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟು 10⁶ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವೆನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೈ ಹಿಯರ್. ರಿವೈಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ನೋಡಿಪ್ಪ, ಆಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಓದೋದು ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಮೈ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾ. ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ಮಾ? ಎ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 100. ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ 2.5 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಈಸ್, ದರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಮೈ ಹಿಯರ್? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? 14.48 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 14.48 ಎಸ್ ಮಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯೂ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾ. ಎಸ್, ಕ್ಯೂ ಇಂದ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ. So you will get nearly answer is equals to some 14.4 into 10⁻⁻12 Newton ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಹೂ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೈ ಹಿಯರ್? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? 14.4. ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿವೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೈ ಹಿಯರ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಮಾ? Magnetic field at one end of the solenoid is always equals to μ0 Ni/2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, at the center inside the solenoid what is the magnetic field is μ0 Ni ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ what is small n value ma here. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N ಡಿವೈಡ್ ಬೈ L ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N is equals to 100 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ L ಅಂತಂದ್ರೆ 50 into 10⁻⁻2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ N will become equals to nearly 200 turns per centimeter ನಿಮಗೆ, ಪರ್ ಮೀಟರ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಮಾ? ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ ರೀ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ μ0 Ni ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾ ಹಿಯರ್. μ0 ಅಂತಂದಾಗ 4π into 10⁻⁻7 into n ಅಂತಂದ್ರೆ 200 ಬರುತ್ತೆ. I ಅಂತಂದ್ರೆ 2.5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 you will get it ma. So simplify this value, how much you will get it ma here. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ 2.5 into 4 ಅಂತಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10 ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3.14 into 10⁻⁻4 ಟೆಸ್ಲಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಜನ. ಈಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಮಾ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾ ಹಿಯರ್. ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್? ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾ.
Is it right? So let us see the next question. What they are saying here, a galvanometer of resistance 50 ohm, galvanometer resistance 50 ohm is connected to a battery of 3 volt ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Along with the resistance of 2590 resistance is 2950 ohm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ in series. A full scale deflection of 30 divisions is obtained in the galvanometer. In order to reduce this deflection to 20 divisions, the resistance in series should be, what is the total resistance we have to calculate here? What is the total resistance required to reduce the number of deflections in the galvanometer from 30 to 20? 30 in the 20 reduce ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ what is the total resistance we have to use? Is it right? So how can you calculate this value? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ 30 ಇದೆ, ಫೈನಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ? 20 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನೋಡಿ. 30 n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 30 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 20 ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 3/2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ Therefore we can say that what is the ratio? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ r ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ n-1 ಇಂಟು g ಪ್ಲಸ್ r ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ n ಅಂತಂದಾಗ 3 ನೋಡಿ, ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೇಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3/2 -1 ಇಂಟು g ಅಂತಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 50 ಪ್ಲಸ್ r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 2950 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1/2 ಇಂಟು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3000, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1500 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ 2950 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಈಸ್ 1500 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್? 4450 ಓಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ shortcut formula. We can remember here, extra resistance needed is always equals to ratio of the previous deflection to the required divisions deflection -1 into g plus r ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. r is the initial series resistance ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಮಾ? Is it right? 4450, it is option 3 ಬರುತ್ತೆ. It is the correct option C. Okay, next problem ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. A circular coil of wire of radius smaller has n turns and carries a current I ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The magnetic induction B at a point on the axis of the coil at a distance √3r from its center is. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ you have already familiarly you all know that. ನೋಡಿ, there is a circular coil of resistance R carrying the current I ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Let P be a point which is at a distance of x from the center on the axial line. ನೀವು ಓದೇ ಇರ್ತೀರಾ ಬಯೋಟ್ ಸವರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 marks ಡೆರಿವೇಶನ್ ಸಹ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ B along the axial line is equals to μ0/4π into 2π ni r square divided by r square plus x square whole to the power of 3/2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. But what is x value here? What is x value they have given ma? X value is equals to √3 into r ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. Therefore we can say that B along the axial line is equals to ನೋಡಿ 2π 2 times ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. So we can write μ0 ni into r square divided by 2 into r square plus 3 r square whole to the power of 3/2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. B axial line is equals to μ0 ni r square divided by 2 into ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4r square ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ 2r, and we can say 8r³ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. If you simplify this value, you will get μ0 ni divided by how much you will get here? 16r something. You will get it 16r. ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್? μ0 ni divided by 2r ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೇನ್ರಿ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಭಿಷೇಕ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಭುವನ್, ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಎ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಬಲ್ಬ್ ರೇಡೆಡ್
rated. What is the rate of this bulb here? ನೋಡಿ 220 volt, 100 watt drops by 2.5% of its rated value ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ the voltage across this bulb ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಆಸ್ 2.5% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2.5% ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5% ಅಲ್ಲಪ್ಪ. 2.5% is less than 5%. Is it right? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ the percentage of the rated value by which the power would decrease. What is the percentage rate of the power? We have to calculate. We know that power is equals to V square divided by R. Is it right here? For a given bulb, resistance will remain constant. Resistance ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಬೈ ಪಿ is equals to 2 into delta V by V ಬರುತ್ತೆ. So 2 into what is the value of delta V by V they have given here? It is 2.5%. It is equals to how much you'll get here? 5% ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೈಮ್. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2. ವೆರಿ ಗುಡ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ 5% ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ So see the next problem here. A wire of a certain material is stretched slowly by 10% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ L ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ L1 ಪ್ಲಸ್ 10% ಆಫ್ L1 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 1.1 L1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? Now we know that ನಾ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, when a wire is stretched when a wire is stretched the resistance will be directly proportional to L square ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. whenever the volume is kept constant then resistance will be directly proportional to L square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. therefore we can write R2 by R1 becomes equals to ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ L2 by L1 whole square ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. So what is the answer? You get it here 1.1 whole square ಬರುತ್ತೆ. You get 1.21 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Got it? Therefore we can say that what is the percentage now they are saying new resistance and the specific resistance. First ನಾವು new resistance ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. So R2 becomes equals to ಏನ್ರಿ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ 1.21 into R, initial resistance R ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So we can say 1.21 times ಅಂತಂದ್ರೆ there is a one option, the option 2. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ per unit length per unit area of cross section. Resistance per unit length per unit area of a cross section. Is it right here? ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವೆನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. therefore the specific resistance will not change. Got it? therefore we can say ಆಪ್ಷನ್ 2. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಫುಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸಿ with initial charge Q0 is connected to a coil ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ of self inductance L at time t equal to 0. The time at which energy is stored equally between electric and magnetic field is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. It is based on LC oscillations. It is based on what LC oscillations. Okay na? Therefore we can say that ಏನ್ ಹೇಳಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಈಕ್ವಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇನ್ ಬೋತ್ ಕರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇನ್ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ what is that here magnetic field. That is when current I is equals to I RMS ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ I RMS ಆಗಿದ್ದಾಗ RMS ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ then the energy will be distributed equally in both electric field and magnetic field ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Is it right therefore we can say that ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ
ಐ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ I0 sin 𝐻𝐷 ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ RMS ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ I0/√2 ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಮಾ? therefore I0 will get cancel here. 𝐻𝐷 becomes equals to 1/√2. 1/√2 ಏನ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ π/4 ತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, π/4. okay, therefore time t is equals to π/4 ω ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. But what is this omega value here? Omega is equals to 1/√LC. This is the frequency of oscillations. LC oscillations ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Therefore we can write time t becomes equals to π/4 into √LC ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So we can go with what here? Option 3. Yes, ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ π/4 ಇಂಟು √LC ಬರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಬೈ √LC. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ನೋಡಿಪ್ಪ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ KCET ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾರು? ಶರತ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಕಮ್ಮಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಆ ಪೇಪರ್ನ ತಗೊಂಡು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಮಾ? ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ KCET ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್. KCET ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮುಂಚೆ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೇನ್ರಿ? ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ B. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 1.0 ವೆಬರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ಎ 80 ಟರ್ನ್ ಕಾಯಿಲ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್? 80 ಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ 0.1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? 0.1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, if the coil is removed from the field in time, what is the time they have removed here? 0.2 second anta kottidare. Then the EMF induced, is it right? So think about this. What is the EMF induced in this formula here? EMF induced is always equal to change in magnetic flux. Is it right or not here? According to Faraday's second law, EMF induced in a conductor is always equal to rate of change of magnetic flux anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Rate of change of magnetic flux, that is minus d∅dt ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ phi1 minus phi2 divided by dt ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ವೆಬರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ phi1 ಹಿಯರ್? phi1 ಏನ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? phi1 is equals to NBA. Is it right? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. phi1 is equals to NBA. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ n ಅಂತಂದ್ರೆ 80 ಬರುತ್ತೆ, b ಅಂತಂದಾಗ 1 into 0.1 ಅಂತಂದ್ರೆ you'll get the answer as 8 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. EMF is equals to 8 minus 0 divided by 0.2. how much you'll get here? 0.2 ಅಂತಂದಾಗ you'll get nearly 40 volts ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 0.2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್. ಏನಾದರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? 1 ವೆಬರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ phi1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? 80 ಇಂಟು 0.1 ಅಂದ್ರೆ 8 ಬರುತ್ತೆ. 8 ಇಂಟು 1 8 ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 8 minus 0 divided by 0.2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 40 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದಾ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾರಾದ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 40 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್? ಬಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 0.8 ವೋಲ್ಟ್ 40 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್? ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟು ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. NBA phi1 ಈಸ್ NBA. phi2 is removed ಅಲ್ವಾ? ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ phi2 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 40 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 40 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 40 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಆಪ್ಷನ್ 4. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಏರಿಯಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಹಿಯರ್? 0.1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 0.1. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. 0.1 ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ?
ಎಸ್ ಮಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಡಿಟರ್. ಏರಿಯಾ 0.01 ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.01 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೈಪೋ ಎರರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.8 ಬರುತ್ತೆ. 0.8 if you take this value, then you will get what is the 4 volt, you will get it ma 4 volts. Hence we can choose option 4. Option 4 correct ma. Very good. Area ಅನ್ನೋದು. So observe ಮಾಡಿ next problem ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So please see the next question what they are saying to us ma here. ನೀವು ಏನೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ ರೀಡ್ ಎವರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾ ಹಿಯರ್. Every message, please go through it here. An alternating current is given by anta ಹೇಳ್ದ. Alternating current is given by, ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ, the RMS current is given by, observe see here, alternating current is given by I1 sin omega 2 plus I2 cos omega 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ what is the RMS current? What is the RMS current? Is it right? So whenever you observe this current ma here, instantaneous current ಒಂದ್ಸರಿ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. It is given by the superposition of two currents ma here, I1 sin omega t plus I2 sin of omega t plus 90 degree ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್? I01 ಏನಪ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ? I1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. I02 ಏನಪ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ I2. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ RMS current they are asking my here. RMS current ಅಂತಂದ್ರೆ you will get I RMS is equals to root of I1 RMS square plus I2 RMS square, okay, plus 2 I1 I2 cos phi anta barutte. Cos 90 is 0. So if you substitute this value, what is I RMS value on I2 RMS square value? You will get I1 square plus I2 square divided by 2. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ if possible direct shortcut ತರ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? If possible, you can remember it as a shortcut formula. You can answer it. That is option 3 anta barutte. You will get option 3. Very good. So nice ag answer madidira. Press see the next question. What they have given to you ma? Which of the following statements prove that Earth has a magnetic field ma? Earth ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ, ಅರ್ಥಗೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಹಿಯರ್. ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಐರನ್ ಓರ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಟರ್. ಓಕೆನಾ ರೀ? ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಸ್ ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ತ್ ಸುತ್ತ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಮಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಎ ಲಾಂಗ್ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ 500 turns when a current of 2 ampere is passed through it ma. The resulting magnetic flux linked with each turn of the solenoid is ನೋಡಿ 4 into 10 to the power of minus 3 4 into 10 to the power of minus 3 ವೆಬರ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ? ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಒಂದೊಂದು ಟರ್ನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 4 into 10 power minus 3 ವೆಬರ್ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ solenoid? We know that, see here, the total flux is always equals to L into I ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Is it right? So total flux ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ into flux linked with each turn ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Is it right? Therefore L becomes equals to N into 5 divided by I. Got it ma here? L is equals to, what is N value ma here? N is equals to 500 into flux ಅಂತಂದಾಗ 4 into 10 to the power of minus 3 divided by I ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಅಂತ 2 1 2 2 you can write ma here. L becomes equals to
1000 into 10 to the power of minus 3 ಅಂತಂದ್ರೆ you will get the answer as 1 Henry. 1 Henry, that is option 3. Option 3. Is it right or not? Please go through it. You will get option 3 ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. So we have not to answer this. We must remember what is electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಮಾ ರೇಸ್, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್, ಆಮೇಲಿಂದ ಯು ವಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್. ಲೇಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಲೇಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೇಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? So among this, which has the highest wavelength, as we move from left to right, wavelength will increase, and as we move from right to left, what is the frequency will increase anta hel, frequency will increase. Therefore we can say UV, IR, microwaves will have highest wavelength. Correct ma? Okay ba, thank you for your comments ma. No need to worry ba. ನಾನೇನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, ನೀವೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ನನಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. ದ ಪವರ್ ಆಫ್ equi-concave lens is minus 4.5 diopter ಹಿಯರ್. ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ equi-concave lens ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, equi-concave lens. ಓಕೆ, 4.5 diopter and is made of a material of refractive index 1.6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, the radii of curvature of the lens is, what is the radii of curvature? They are asking us to calculate what is the radii of curvature. See here, whenever we take the concave lens here, we can say R1 is equals to plus R ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, R2 is equals to minus R ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಮೈನಸ್ R, ಸಾರಿ, this R1 ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ R1 ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, R2 ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ವಿ ನೋ ದಟ್ ಪವರ್ by lens makers formula, power is equals to 1 by F, which is nothing but mu minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. Is it right? Power ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ minus 4.5, which is equals to mu ಅಂತಂದಾಗ 1.6 minus 1 ಅಂತಂದ್ರೆ will get 0.6 into minus 2 by R ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Is it right? So ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. We'll get minus ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ R becomes equals to 0.6 into 2 divided by 4.5, which is nothing but 1.2 divided by 45, 12 divided by 45. So please simplify this value. 12 divided by 45 ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ you'll get 315 which is nothing but ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ 4 divided by 15 ಅಂತಂದಾಗ you will get nearly 26.6 centimeter ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. You will get the answer as 26.6 centimeter. Okay, you can go with option 4. Okay, next problem ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. A ray of light passes through an equilateral glass prism ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Ray of light which passes through equilateral prism. Equilateral glass prism ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ angle of prism is equals to 60 degree ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, in such a manner that angle of incidence is equal to angle of emergence ಅಂತನೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I1 is equals to I2 and each of these angles is equals to 3/4 of angle of prism ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3/4 of what is this value 60 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ I1 becomes equals to I2 ಏನ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ. So 45 degrees something you will get what is I1 and I2. Then they are asking what is the deviation here. Deviation is equals to I1 plus I2 minus A ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So what is the answer? You will get 45 plus 45 minus 60, which is nothing but 30 degree. Hence we can go with option 3. Option 3. Is it right? 30 degree ಬಂದಿದ option 3. Yes ma, Wallu, very good, keep it up ma here. You will get option 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. See the next problem, what they have given to you ma. ನೋಡಿ, a convex lens of focal length F is placed somewhere in between an object and a screen. Object and a screen ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ.
the distance between the object and the screen is x, they have given ma. If the numerical value of the magnification produced by the lens is m, then the focal length of the lens is, they're asking what is the focal length of lens in terms of magnification and the distance between the source and the screen, is it right? So how can you simplify this? ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇಮೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಾವು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ u plus v is equal to x ma. u plus v is equal to x. Therefore v is equals to x minus u anta barutte. Image distance becomes equals to x minus u. Got it ma? Therefore now apply that. What is the magnification according to us? ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ v by u. Is it right? What is the v value here? m into u is equals to, what is the v value ma? x minus u anta barutte. If you simplify this value, we can write m plus 1 into u is equal to x. U is equals to x divided by m plus 1 anta baribodu. Now using lens formula, that is 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u. ಈ v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್? v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ x ಮೈನಸ್ u ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. u ಅಂತಂದ್ರೆ x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ m ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ m ಇಂಟು x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ m ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? Therefore ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಹಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ 4. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದಟ್ m ಇಂಟು x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ m ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. A series resonant AC circuit contains a capacitance of 10 power minus 6 farad ma here. Capacitance is given and an inductor of 10 power minus 4 Henry. The frequency of electrical oscillations will be How can we calculate this frequency here? Observe madi, series resonant AC circuit. In resonant circuit, frequency is given by 1 by 2 pi root LC. Is it right? So f is equals to 1 by 2 pi into root of L ಅಂತಂದ್ರೆ 10 to the power of minus 4 into 10 to the power of minus 6. You will get, how much you will get ma here? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 to the power of 5 divided by 2 pi hertz ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So please observe this. What is the answer? We can say it is option 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Yes, very good ma. Keep it up. ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ us think about the next problem. In a series LCR circuit, R is equals to 300 ohm. R is equals to 300 ohm. L is equals to 0.9 Henry. C is equals to 2 microfarad. And omega is equals to 1000 radian per second. Okay. Then impedance of the circuit. Impedance, they're asking what is the impedance ma? What is general formula for impedance here? R square plus XL minus XC whole square we can write. Now substitute, find out first of all, let it be equation 1 anta kariyona. Find out XL value here. XL is equals to omega into L. Okay. Omega means 10 to the power of 3. L is 0.9, which is nothing but you will get 900 ohm anta barutte. XC is equals to 1 by omega C. 1 divided by omega is 10 to the power of 3. C is 2 into 10 to the power of minus 6 anta barutte. If we simplify this value, you will get 500 ohm. Got it? Therefore, we can get, what is Z value ma here? Z becomes equals to root of 300, R and 300 square. You'll know XL minus XC. What is the answer ma here? XL minus XC, 900 minus 500 antandre, you will get 400 square. If you do simplification, you will get the answer 500 ohm anta barutte. Z is equals to 500 ohm. That is, what is the option ma here? Option 500 ohm ಅಂತಂದ್ರೆ option 2. Very good. Keep it up. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ.
ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಫಾರ್ ಲೈಟ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಫೈನೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್, finite point source, what is the option we can say ma here? For light diverging from a finite point source, ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? The intensity decreases in proportional to distance square ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? The wavefront is parabolic. ನೋಡಿ, for a light diverging from a point source, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೀಟಾಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಆಸ್ ಅ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ 1. ಆಪ್ಷನ್ 1. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ಮಾ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಫಾರ್ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಮಾ ಹಿಯರ್? Fringe width is equals to lambda into capital D by small d. That means fringe width is directly proportional to wavelength ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Is it right? Observe ಮಾಡಿ, as wavelength of the red is greater than the wavelength of the violet, fringe width of the red is greater than fringe width of the violet. Therefore, what can you say ma here? Observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ, what is the wavelength approximately? red ದು wavelength ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ 8000 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಯ್ಲೆಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 4000 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ರೇಂಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. 1 ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. In case of Fraunhofer diffraction, at a single slit, the diffraction pattern on the screen is correct for which of the following statements ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. I have explained to you in the previous session classes that ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ either side of the screen, what happens? The maximum goes on decreasing and the minimum goes on increasing ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Hence we can say that central bright band having alternate dark and bright bands of decreasing intensity on either side ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Got it ma? So we can go with option A. Understanding here? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಬೋತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ರೆ. ಬಟ್ ಸಿಮಿಲಾರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್, ನಿಯರ್ಲಿ 35 to 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? 35 to 40 ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, please read this question here. When a compact disc CD is illuminated by small source of white light, ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ colored bands are observed ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Why the colored bands will occur? See, first of all, white light is nothing but a composite light ಅಂತ ಹೇಳಿ. White light is a composite light which consists of 7 various colors. Is it right or not? Therefore you can say that whenever a white light is made to incident on this disc, what happens? Due to diffraction, bending of light, we can observe ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, we can observe different colors ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So what is the main phenomena involved in this is diffraction ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. diffraction, not interference. ಸಾಗರ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಟು ಯು ಹಿಯರ್.
Please consider a glass slab. Consider a glass slab which is silvered at one side. Silvered at one side and the meaning we have to understand that it is a mirror. It is a mirror ma. And other side is transparent. Given the refractive index of the glass slab is how much ma here? 1.5 anta kottidare. If a ray of light is incident at an angle of 45 degree on the transparent side, the deviation of the ray of light from its initial path anta question kelidare. So think about this. Whenever a ray of light is incident at an angle of incidence equals to 45 degree, if there is no glass slab or mirror, the light would have traveled along the dotted line. Because of the mirror, what happens? It will be reflected back anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So what is the deviation? What is the deviation? Delta. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, what is the deviation? We have to find out what is the deviation, and have given a shortcut formula, that is 180 minus 2i ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So 180 minus 2 into i value ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ ನಮಗೆ 45 degree. Is it right? So which is equals to 90 degree anta barutte. Hence we can choose option 4. Option 4. Is it right? 90 degree. Is it right? Correct ma? Correct. Very good. So yakama, why you are going ma here, Ashwini? What happened to you? 180 minus 2i. You will get 90 degree anta barutte. Please check it here. Please check it here. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಫೆಲೋಸ್. ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನೀವು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ 1/f ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mu minus 1. Is it right ma? Into 1/r1 minus 1/r2. So from this we can say that focal length is inversely proportional to mu refractive index ಆಗಿರುತ್ತೆ. And so think here, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ವಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸಿ ಬೈ ವಿ, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದರ್ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್. ದರ್ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಯಾವ ಲೈಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆ as the wavelength of incident light is more, focal length of the lens will also be more. Is it right? Therefore based on that, yellow light, green light, red light, blue light ella compare ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ red light will have the more wavelength. Therefore focal length for the red light will be more. Hence we can choose option 3. Option 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಾ? So see the next problem. Option C. Correct ಬಾ ಪವನ್ ಗೌಡ. ಭವನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಶವಂತ್ ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಏನೋ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಮಾ. ಫಾರ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ k/4, ದಟ್ ಮೀನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ದ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ರಿಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು h ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2mk ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೂಟ್ k ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ k1 by k2 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ k1 ಅಂದ್ರೆ k ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ k2 ಅಂತಂದ್ರೆ k/4. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 2. ದೇರ್ಫೋರ್ lambda 2 is equals to 2 times lambda 1, that is option 1. Option 1. Got it ma? So how many of this ma here? How many of you got the answer ma here? Option 1 ಬಂದಿದೇನ್ರಿ ನಿಮಗೆ? 2 lambda ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. So please check it ma here.
Next problem, we are going to next problem. See here, the radius of hydrogen atom in the ground state is 0.53 angstrom. Radius of the atom, hydrogen atom in the ground state ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನು, n is equal to 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. After collision with an electron, it is found to have a radius of 2.12 angstrom ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The principal quantum number n of the final state of the atom is, we have to find out what is the principal quantum number in the second case. So for that, we know that r in nth orbit is always equals to r naught into n square by z. But for hydrogen atom, what is atomic number here? Z equal to 1 agata. Therefore, we can say that r is directly proportional to n square anta baribhudu. Is it right? So observe madi, rn divided by r1 is equals to 2.12 divided by 0.53. Is it right? So check ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. Is it? So please check it here. What you will get here? Rn is proportional to n square, r1 is proportional to 1 square. ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. You will get n square is equals to approximately 4 ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 0.5 ಅಂತಂದ್ರೆ you will get 4 ಬರುತ್ತೆ. n square equal to 4, which implies n equal to 2. n equal to 2. Hence we can choose option 1. Got it? How many of you solved ma? Yes, very good. So nice ma. So next problem ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. In accordance with the Bohr's model, the quantum number that characteristics the Earth's revolution around the Sun in an orbit of radius 1.5 into 10 to the power of 11 meter with orbital speed of 3 into 10 to the power of 4 meter per second is given by. What is the Bohr's atomic number? The quantum number. We have to find out the quantum number associated with the orbit of radius 1.5 into 10 to the power of 11. And also, what is the velocity here? Speed of the earth is 3 into 10 to the power of 4 meter per second. So ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. We know that according to Bohr's model, quantum number ಗೆ, speed ಗೆ, radius ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ angular momentum is equals to nh by 2pi ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. What is L value here? mvr is equals to nh by 2pi. So simplify ಮಾಡಿ, n becomes equals to 2pi into mvr divided by h. Is it right? So substitute all the values here. 2 into 3.14 into, what is the mass of the earth given? 6 into 10 to the power of 24. Speed is 3 into 10 to the power of 4. What is the radius they have given? 1.5 into 10 to the power of 11 whole divided by h ಅಂತಂದಾಗ 6.625 into 10 to the power of minus 34 ಇವೆಲ್ಲ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಮಾ. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಯರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 2.5 into 10 to the power of 74 ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. So what is the option we can say here? 74 means we can go with option 3. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ you will get the answer ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So you can do it, you will get option 3. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಸ್ you will get the answer option 3. ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ here. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, if an electron is revolving in its orbit, Bohr's orbit, having Bohr radius 0.529 angstrom, then the radius of the third orbit is, they're asking what is the radius of third orbit. They're asking us to calculate what is R3. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ R1 they have given here. R1 is equals to 0.529 angstrom ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We know that R is directly proportional to n square. Therefore you can say that R3 divided by R1 is equals to 3 square divided by 1 square, which is nothing but R3 becomes equals to 9 into R1. So 9 into 0.53.
ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ 9 into 0.53. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೋಡಿ 9 5 45, 4.5 ಸಮಥಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದಾಗ 4.7 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2. ಆಪ್ಷನ್ 2. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಮಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಮಾ ಹಿಯರ್. ಅನ್ನೆಸರಿ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯು ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾ ಹಿಯರ್. So please observe and try to answer these questions my here. Try to answer these questions. Definitely ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ given mass of the nitrogen nucleus is given as 14.00307 unit ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ 2. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ 2 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾ. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಇಂಟು, ಒಂದ್ಸರಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ದರ್ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ directly 931.5 million electron volt. For find out what is mass defect here. Mass defect is equals to Z into MP plus A minus Z into Mn, mass of the neutron, minus actual mass of the nucleus. What is the atomic number here? 7 into what is the mass of the proton ma? ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು, ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ mass of the proton becomes equals to ನಿಮಗೆ 1.0073 plus what is the number of neutrons? 14 minus 7 andre 7 into 1.0087 you will get, minus actual mass of the nucleus is 14.00307. ನೋಡಿ, ಆಟಮ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೋಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 20 to 30 seconds ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 104.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಮಾ. ಡೋಂಟ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ದಿರಾ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಎ ಲಾಟ್. See the next problem here. What they're saying to us, in a photoelectric experiment, if both the intensity and frequency, of the incident light are doubled, then saturation photoelectric current is, what is the saturation photoelectric current? They're asking only about photoelectric current. So we should know that photoelectric current small I is directly proportional to intensity of the light. Therefore, see here, ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. therefore we can go with option 2. Option 2. Got it? Option 2. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಡಬಲ್ಡ್ ಮಾ. ಆಪ್ಷನ್ 2. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. The kinetic energy of the photoelectrons increases by 0.52 electron volt ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು. ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.52 electron volts when the wavelength of incident light is changed from 500 nanometer to another wavelength. We have to find out this another wavelength approximately ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಾ ಹಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ we know that kinetic energy is equals to hc by lambda minus work function. Is it right? So simplify ಮಾಡೋಣ. k1 minus k2 is equals to hc. 5 ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ. we can write hc into 1 by lambda 1 minus 1 by lambda 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So if you substitute all the values here, delta k is nothing but 0.52 into electron volt ಅಂತಂದ್ರೆ 1.6 into 10 to the power of minus 19 joules. So if you substitute this value carefully, 6.625 into 10 to the power of minus 34 into 3 into 10 to the power of 8 into 1 divided by lambda 1 is 500
ಮೈನಸ್ 1/λ2 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟು 1/10⁻⁻9 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಮರಿಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, so if you simplify this value, you will get nearly option 4 ಬರುತ್ತೆ. Please check it ma. You will not get option 1, you should get option 4 ಬರಬೇಕು, option 4. Please check this value here, how much you are getting ma. Option 4 ಬರುತ್ತೆ, please go through it. You will get option 4, nearly 700, that is 675 or something, you will get it ma here. So you will get option 4 ಬರಬೇಕು. ಒಂದ್ಸರಿ ನೀಟಾಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 1 ಬರುತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ 1 ನಿಮಗೆ? 1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. 1 ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ. See the next problem here. The resistivity of a semiconductor at room temperature is in between. This is one of the ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. therefore we can say ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಓದಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, therefore what is the answer we can say here? We can go with 10⁻³ to 10⁻6 ohm ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ohm centimeter. That is the resistivity of a semiconductor. Resistivity of a semiconductor. Please check it ma here. Next problem ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. See the next question. Option 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, NID. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಫರ್ಬಿಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಮಾ, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಟ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫರ್ಬಿಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಮಾ ಹಿಯರ್? ಜರ್ಮೇನಿಯಂಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಈ 0.71 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. 0.71 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆನಾ ರೀ? ಫಾರ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಈ 0.71 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು ಮಾ. Please read this question, what they are saying to us. Once neat observe ಮಾಡಿ. Which logic gate is represented by the following combination ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. following combination. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ A ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ A ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ B ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. R ಗೇಟ್ ಅಂತಂದಾಗ A ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ B ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ A ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ B ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್. So if you do this, you will get A and B ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Hence we can say AND gate, that is option 2. Option 2 ma. 1 ಆಗಲ್ಲ ಇದು, option 1 ಆಗಲ್ಲ, option 2 ಬರುತ್ತೆ. Please check it ma here. Please check it. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆಯವರು ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ ಮಾ. ಬೇರೆಯವರು ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಡಿ. ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು. ಸೊ ವೈ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಎ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಾಡ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಹಾಗಿವೆನ್ ಮಾ, ದಟ್ ಈಸ್ M/L ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.5 kg per meter, is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle 60 degree with the horizontal ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. This is a inclined plane. What is the angle of inclination? That is 30 degree ma. Like that they have placed a rod ma. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಾಡ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಾಡ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Like this. I will draw only by cross mark ನ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? So see here, a magnetic field strength 0.25 Tesla is acting on it in the vertical direction. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, therefore ಅಲಾಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾ? ಇದ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ mg sin θ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರಾಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಾಡ್ ಮಾ ಹಿಯರ್? I ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. If B is the field acting in vertical direction, then what can you say about this along the plane? ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ B cos θ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is mg sin θ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Is it right ma?
So in this direction, if this is theta, this will also become equal to theta, this will also become equal to theta. Therefore perpendicular to the plane magnetic field is b cos theta anta barutte. Got it ma? b cos theta anta barutte. Therefore they are saying that when a current I is flowing through it, the rod is not allowed to slide down. Not allowed to slide down andre meaning ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, see here, the force due to the gravitational force, that is mg sin theta, must be equal to the force due to magnetic field ಆಗಿರಬೇಕು. Force due to magnetic field. So observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ, how can you, the force acting on this rod due to magnetic field, apply Fleming's left hand rule. Okay ನರಿ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಇಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಎಫ್ ಜಿ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಂ ಜಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಬಿ ಐ ಎಲ್ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ. You can remember this as a shortcut formula. Then they are asking us to calculate what is the quantity of current required. We have to find out what is the quantity of the current required to keep the rod stationary. ಮೂವ್ ಆಗ್ದಿರ ಆ ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಆ ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್, I becomes equals to mg sin theta divided by b into L into cos theta, which is nothing but mg tan theta divided by b into L. But m by L value is given to you. Everything they have given to you ma. What is the mass per unit length they have given ma? Mass per unit length is equals to 0.5 kg per meter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟು ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. tan 30 ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 1/√3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಮಾ ಹಿಯರ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 0.25 ಟೆಸ್ಲಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 0.25 ಟೆಸ್ಲಾ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 20/√3 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಮಾ. ಸೊ 20 divided by 1.73 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 11 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್. ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 11 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ 3 11.32 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ PDF ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. PDF ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ರೀ, ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆಗ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ PDF, ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದ PDF ಟು ಯು. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. A nuclear reactor delivers a power. What is the power ma here? Power delivered by the nuclear reactor 10 to the power of 9 watt anta helta idare. The amount of fuel consumed by the reactor in 1 hour. Amount of fuel they are asking us to calculate ma. That is m by t, that is mass of the fuel we have to calculate ma. Time is equals to 1 hour anta kottidare. Then they are asking what is the mass of the fuel consumed. M we have to calculate ma. When okay, so how can you do this ma here? Nodi illi P power is equals to energy by time anta helboda. Energy by time, energy enta baribodu nodi illi. According to Einstein's mass energy relation, if M is the mass used, then energy converted into mass that is converted into energy is mc square anta helbodu divided by t. So we have to calculate m is equals to p into t divided by c square. P ಅಂತಂದ್ರೆ 10 to the power of 9. Time is 1 hour ಅಂದ್ರೆ 60 minutes into 60 divided by c square ಅಂತಂದ್ರೆ 3 into 10 to the power of 16 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
So if you simplify this value, how much you will get it here? 3, 20 times, this is also 20 times, you will get the answer as 400 into 10 to the power of 9 minus 16. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ? 4 into 10 to the power of, ಇಲ್ಲಿ minus 7 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 4 into 10 to the power of minus 5 kg ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ವಿತ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 0.04 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 4 into 10 power minus 3 into 10 power minus 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 10 power minus 3 kg ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ you will get 0.04 ಗ್ರಾಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ ಗುಣೇಶ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಮಾ. ಓಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು ಸರ್, ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕೊಡೋಣ ರಾಧಿಕಾ ಅವರೇ, ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋಣ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಾ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 35 to 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 0.04 grams. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಟು ಯು. ಸಿ ದಟ್ which of the following radiations is deflected by electric field? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು F equal to E into Q. So whenever a particle has some charge Q, definitely there will be a force acting on that particle. Definitely it will get deviated anta heltare. Therefore we can say the neutrons is a chargeless particle. Okay, alpha gamma rays alla, x-rays electromagnetic waves, hence we can go with option 3. Option 3, alpha particles are having the charge. Therefore we can go with alpha particles. Next question nodi illi. Two objects are projected at an angle theta and 90 minus theta ma. Nodi, theta 1 and this is 90 minus theta, that is theta 2, to the horizontal, with the same speed. The ratio of their maximum vertical heights, we have to calculate the ratio of their maximum vertical heights. Vertical height formula ಏನ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? u square sin square theta divided by 2g. Is it right? Therefore we can say that h1 by h2 becomes equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, u square sin square theta divided by 2g divided by u square sin square of 90 minus theta ಅಂತಂದ್ರೆ you will get cos square theta divided by 2g. If you simplify this value, you will get tan square theta by 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Hence we can choose option 3. Option 3 ಗೊತ್ತಾಗಿದಲ್ವಾ? See the next problem, what they have given to you ma. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, a car is moving in a circular horizontal track. A car is moving in a circular horizontal track. What is the radius of it ma here? It is 10 meter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Radius of this is 10 meter with a constant speed 10 meter per second. Is it right? A bob is suspended from the roof of the car by a light wire of length 1 meter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The angle made by the wire with the vertical ease. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ there is a bob. When it is rotating in a circular path then it will be deflected because of pseudo force ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So see here, mg will be acting downward and pseudo force ಅಂತಂದ್ರೆ centripetal force ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. So mv square by therefore what is theta? We can say that tan theta is equals to mv square by r divided by mg. m will get cancelled, you will get v square divided by rg ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So simplify ಮಾಡಿ, what is speed ma here? 10 into 10 divided by r ಅಂತಂದ್ರೆ 10 into what is the g value? It is 10. If you simplify this value, you will get equal to 1. Therefore theta becomes equals to 45 degree ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Hence we can choose option 1. Okay, please check ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ option 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Option 1 will get it pi by 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. You are wasting your time. Please answer these questions. Next problem ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, 2 masses of 5 kg and 3 kg are suspended with the help of massless inextensible strings ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, as shown in the figure.
when the whole system is going upwards, upwards with an acceleration a equal to 2 meter per second square, then the value of t1 is, we have to find out the value of t1. ಓಕೆನಾ? ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ 3 kg ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲಿಂದ 5 kg ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಯು ಮಾ, ದಟ್ ಈಸ್ T1 is equals to m1 plus m2 into g plus a when the whole system is moving upwards. Whole system ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ with some acceleration a ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ, then we can say m1 plus m2 into g plus a. So simplify, what is m1 plus m2 ma here? 5 plus 3 into g andre 10, acceleration andre 2, is it right? So 8 into 12, which is nothing but how much ma here? 96 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 96 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ 4, 94.4 ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಮಾ, ಆಪ್ಷನ್ 4. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದ ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯಾಸ್ 50 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ 49 main scale divisions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. If each main scale division is 0.5 mm, then the least count of the microscope, what is the least count of the microscope ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ನ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.01 mm, is it right or not? Whatever the number they have given, no need to worry. Microscope ಗೆ ನಿಮಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ 0.01 mm ಇರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾ. 0.01 mm, 0.01 mm. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆನಪ್ಪ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಶ್ವಿನಿ, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. The displacement x of a particle of mass m moving in one dimension under the action of a force is related to time t. T is equals to root x plus 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The displacement of the particle when its velocity is 0, we have to find out displacement when its velocity is equal to 0. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಮೈನಸ್ 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಮಾ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 60 ಪ್ಲಸ್ 9 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಮಾ? ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಿಯರ್ ಮಾ. ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಮಾ ಹಿಯರ್? ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಾ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2t minus 6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? time t becomes equals to 3 seconds ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Now substitute this value in the equation 2, equation 1 equation ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. So therefore displacement x is equals to 2 implies x is equals to t minus 3 whole square, that is 3 minus 3 whole square ಅಂತಂದ್ರೆ you'll get the answer as 0. That is displacement of the particle when the speed is equal to 0 is 0. Got it? So please simplify ಮಾಡಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರ. So please check it here. Next problem ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. The center of mass of an extended body on the surface of the earth and its center of gravity ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. Extended body, center of mass of the, what they saying, center of mass of an extended body on the surface of the earth and its center of gravity, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ what is the answer you can say here?
are always at the same point only for spherical bodies. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಹೇಗೆ ಮಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆವರ್ ಬಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ವಿಲ್ ಲೈ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, therefore we can say center of mass coincides with center of gravity of a body if the size of the body is negligible as compared to the size of the earth. Hence we can go with option 3. Option 3. Okay nari? Yes, very good ma, very good, keep it up. ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗುಣೇಶ್, ಅಮೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಎ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಾಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ವೆನ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ 0.2% ಮಾ, 0.2%. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.2%. The Young's modulus of the material is 7 into 10 to the power of 9 Newton per meter square. The area of cross section A is, we have to find out the area of cross section to support a load of 10 to the power of 4 Newton, 10 to the power of 4 Newton. Okay, they are asking us to calculate what is the area of cross section of the wire which will support the load of 10 to the power of 4 Newton anta heltare. So please check ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. We know that Young's modulus is equals to F into L divided by A into delta L anta ಬರಿತೀರಾ. So what is the value of A ma here? A becomes equals to F into L divided by Y into delta L. So substitute all the values here. What is F value ma here? 10 to the power of 4 into L. L ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಲೆಂತ್, ನಿಮಗೆ ಲೆಂತ್ they have not given, delta L by L only they have given to you ma, divided by Y. What is the Young's modulus of the material? 7 into 10 to the power of 9, delta L by L is 0.2 divided by 100. 0.2 divided by 100. So simplify this value, how much you are getting ma here? Can you answer this question here? Answer ಮಾಡ್ತೀರನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗೆ. So area of cross section A becomes equal to, so think ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ you will get nearly 10 to the power of 4, okay, 10 to the power of 4 minus 9 divided by 14 into 10 to the power of minus 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. If you simplify this value ma here, if you simplify this value, how much you will get? It means we can write 1 by 14 ಅಂತಂದಾಗ nearly 7.1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. You will get the answer as 10 to the power of minus 4 ma here. Hence we can go with 7.1 into 10 to the power of minus 4 meter square. That is option 2. Option 2. Correct. Very good ma. Okay. How many hours will take the class? Okay, ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 to 5 hours ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು 10 to 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾ. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಎ ಟೈನಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್, ಎ ಟೈನಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ carrying a net charge Q is balanced in still air, balanced in still air. ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನನ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದಾಗ, ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಓಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಓಕೆನಾ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, a tiny spherical drop carrying net charge Q is balanced in air with a vertical uniform electric field of strength. What is electric field strength? Given E is equals to 81 by 7 pi into 10 to the power of 5 volt per meter. When the field is switched off, the drop is observed to fall with the terminal velocity. What is the terminal velocity of the drop? They have given 2 into 10 to the power of minus 3 meter per second. G is given to you 9.8 meter per second square. Coefficient of viscosity is also given to you of there
1.8 into 10 to the power of minus 5 minus 5. And the density of the oil, what is the density of the oil? 900 kg per meter cube anta kottidare. Is it right? So how can you simplify this? Observe ಮಾಡಿ. So the falling with the terminal velocity, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ whenever we can say the weight of the drop balanced by viscous force of the what is that air ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So see here, weight ಅಂದ್ರೆ m into g, viscous force ಅಂತಂದ್ರೆ 6 by eta r into vt ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Here in this case terminal velocity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, but radius of the drop they have not mentioned radius of drop ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Therefore how can you solve this here? But see here, terminal velocity is always given by 2 by 9 r square into g into sigma minus rho whole divided by eta anta barutte. What is sigma here? Sigma is called as density of the oil drop anta heltivi. Rho is the density of the medium in which the drop is moving. Therefore if we go with, from this we calculate what is r r value na calculate ಮಾಡಿ, r value na ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡು simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the answer you will get the answer. How much you will get it? ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಈಸ್ ನೋ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಹಿಂಟ್ ಟು ಯು ಹಿಂಟ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಯಾರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಟು ಯು ಹಿಯರ್. Heat cannot be itself flow from a hot body at low temperature to a body at high temperature. This statement corresponds to ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. So see here, the heat cannot be transferred from a body at low temperature to a body at high temperature. ಅಂದ್ರೆ low temperature ಇಂದ hot temperature, high temperature ಗೆ heat ಅನ್ನೋದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ ರೀ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಬ್ರೇಕ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಮೂತ್ ಚೈನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. A smooth chain of length 2 meter, a smooth chain of length 2 meter is kept on a table such that its length is 60 centimeter, hangs freely from the edge of the table anta helidare. Nodi illi there is a table, whole length, what is the length of the chain they have given? Length of the chain they have given, it is equals to 2 meter. They have given 2 meter antandre it is nothing but 200 centimeter. What is the total mass of the chain? It is 4 kg anta kottidare. Therefore how much length is hanging here? We don't know L dash, they have given it as 60 centimeter anta kottidare. Therefore what is the mass of this hanging part? Mass of this hanging part is always equals to total mass divided by total length into length of the hanging part. Okay na? So simplify ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. What is total mass here? 4 divided by 200 into 60. If you do simplification, you will get the answer here 6 by 5 antandre you will get 1.2 kg. You will get it But whenever we consider this hanging part, we have to concentrate on center of mass here. Center of mass ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ L dash by 2 height ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Because chain is an example of continuous mass distribution anta heltare. Therefore we can say that what is the work done? Work done is always equals to m dash into g into h. What is m dash value here? M dash is equals to 1.2 into g andre 9.8, h antandaga I will get 30 centimeter 30 into 10 to the power of minus 2. So if you go with multiplication, then you will get the answer you will get the answer as ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. 10 ಅಲ್ವೈದು ನಿಮಗೆ 3.6 joules ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Hence we can choose option 2
2. Got it? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು? ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ 3.6 joules ಹೇಳ. ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಮಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್? Okay, before going to see the next problem, take a break ma here. Those who have not completed the lunch, please go for lunch, and I will give the time. That is 30 minutes. So please go through that. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, otherwise come back after 30 minutes. We'll continue the questions.
Hi students, come back to the session. ಆಯ್ತಾರ್ರಿ ಎಲ್ಲರದು ಊಟ ಮಾಡಿದಿರೇನ್ರಿ? ಆರ್ ಯು ದೇರ್? ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರೇನ್ರಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಎನಿವೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ಮೈ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ 2q ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. What they saying to us here? 4 charges plus q, plus 2q plus q and minus 2q are placed at the corners of a square ABCD respectively. The force on a unit positive charge kept the center O, kept at the center OE is anta kottidare. So see here what they are saying to us for us. Let us say this is the corner A, B, C and D. Okay, at the center O, what is the charge I have placed? My unit positive charge. Is it right? At the corner A, there is a charge of plus q. B, there is a charge of plus 2q. At C, there is a charge of plus q. And at D, there is a charge of minus 2q. They are saying here, what is the net force? What is the net force? They are asking us to calculate. So just observe this value here carefully. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. Therefore, it is a force FA ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And because of charge at the C, there will be a force of repulsion. Is it right or not? Therefore, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ what happens, force of repulsion ಆ ಕಡೆ ಇರೋದು FC. ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ FA and FC will cancel out ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Let us check about this charge, force due to charge at beam here. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಪಲ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಡಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ minus 2q, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, since the force due to the charge at B and force due to charge at D are acting along OD direction, along OD direction, the net force will also act along the, what is that OD direction, that is along the diagonal BD or along the diagonal BD. Can you say like that so we can go with option 1. Got it? Next problem, let us check it. What is the next question they are saying to us here? Electric dipole with a dipole moment. What is the dipole moment of the electric dipole they have given here? 4 into 10 to the power of minus 9 coulomb meter is aligned at an angle 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power of 4 Newton per coulomb. The magnitude of the torque, they are asking us to calculate what is the torque. Can you calculate this here? Can you calculate this value here? Please check it here. Tau is equals to PE sin theta we can write. So just substitute the values here. 4 into 10 to the power of minus 9 into 5 into 10 to the power of 4 into sin 30 and then 1/2. So if you simplify this value, you will get 5 to the 10. No, 10 means you will get 10 to the power of minus 4 Newton meter. You will get it. That is 10 to the power of minus 4. Hence we can go with option 4. Option 4. Got it? See the next question. What they have given to you. A charged particle of mass m and charge q is released from rest in an uniform electric field. Neglecting the effect of gravity, the kinetic energy of the charged particle after t seconds is. What is the kinetic energy of the charged particle after t seconds? Is it right? So we know that general formula is kinetic energy of a charged particle. See, observe this carefully. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಅದು accelerate ಆಗುತ್ತೆ because of the electric force. Okay, therefore we can say that kinetic energy is equals to half mv square. We can say here half into m into what is the v value here? V is nothing but acceleration into time whole square we can write. But what is the acceleration value here? Acceleration nothing but force by m, which is nothing but E into Q by m. So substitute the value of acceleration in the above equation. We will get the kinetic energy. Ke becomes equals to half into m into, we can say,
E square Q square into T square divided by M square. 1 M will get cancelled. Therefore, kinetic energy becomes equals to, see, observe this, E square Q square into T square divided by 2M we can write. So what is the option we can get? Same here. We can go with option 3. Is it right? Are you solving this value? So please answer this question. Yes, unfiltered. Option 3 is correct here. Very good. So let us check the next problem. What they have given to you? The electric field and the potential of electric dipole vary with the distance r as. They're asking what is electric field due to a dipole and what is electric potential due to dipole at a different point. So we know that electric field along the axial line and electric field along the equatorial line will be proportional to 1 by RQ. You are familiar with that, ma? And electric potential due to dipole is given by 1 by 4 pi epsilon naught into P cos theta divided by R square. Therefore, we can say that potential due to dipole at any point is inversely proportional to square of the distance. Therefore, we can say that electric field is proportional to 1 by R cube and potential is proportional to 1 by R square. That is option 3. Correct. Very good. Option 3. C is correct here. Okay. Only few people are answering to the questions. Chandan Gowda. Very good. Keep it up here. Okay. Let us think about the next problem here. Next problem nodili, the displacement of a particle executing simple harmonic motion is given by, so x is equals to, what is x here? 3 into sine of 2 pi t plus pi by 4. Okay, where x is in meters and t is in seconds. The amplitude and maximum speed of the particle is so whenever we compare with the standard equation, that is x equal to a sine omega t plus phi, a sine omega t plus phi, we can write amplitude a is equals to 3 meter and omega is equals to 2 pi. We will get it, therefore amplitude is 3 meter, but there are all the options are having amplitude 3 meter. So observe madi illi, what is the maximum speed here? Maximum speed of the particle is always equals to a into omega. What is a value? It is 3 into omega is equals to 2 pi, which is nothing but 6 pi meter per second we can write. Hence we can choose option 2. Option 2. Is it right? So is it right here? So observe ಮಾಡಿ next problem ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಸ್ಗೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಎ ಲಾಟ್. ಯಾರೋ ಮೆಸೇಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, electrical as well as gravitational effects can be thought. What can you say here? Can be thought to be caused by fields. Which of the following is true for electrical or gravitational field ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ gravitational or electric field does not exist in the space around an object. Around an object ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ space exist ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ? Whenever we consider a object having some mass, definitely there will be a gravitational field around it. Is it right? Fields are useful for understanding forces acting through a distance. Okay, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ read the third option. There is no way to verify the existence of a force field since it is just a concept ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, it is not a concept. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ there will be a gravitational field ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And see here, the field concept is often used to describe contact forces ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಪಲ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ 2. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 2 ತುಂಬ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಭರತ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 2. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಂದೀಪ್ 5 ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ರಾಜೇಶ್ ಮೇತಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ is moving in an electric field of, what electric field they have given here? E is equals to
3 into 10 to the power of minus 10 volt per meter. With mobility, what is the mobility they have given? 2.5 into 10 to the power of 6 meter square per volt per second. It's drift velocity. They are asking us to calculate the drift velocity. So what is the definition of mobility here? Mobility is nothing but drift velocity per unit electric field. Therefore we can say that drift velocity is equals to mu into E anta baribodu. What is the mu value here? 2.5 into 10 to the power of 6 into E is equal into, that is 3 into 10 to the power of minus 10. If you do simplification, you'll get 7.5 into 10 to the power of minus 4. You will get it here. 7.5 into 10 to the power of minus 4. There is only one option, that is option 4. Correct. Very good. Okay. Dil Shodkar. Very good ma. Keep it up. So JP. Correct. Very good. Very good ma. Next, see the next problem. What they saying ma here. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಬೌಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈರ್ ಬೌಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನಿನ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟನ್ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನೈಕ್ರೋಮ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ನಿಕ್ರೋಮ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ನೈಕ್ರೋಮ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಬೌಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ winding of the wires of an alloy of a manganese, constantan and nichrome ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 10 identical cells, each of potential E and internal resistance smaller, are connected in series ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10 identical cells they are saying here. An ideal voltmeter connected across only 3 cells only 3 cells. See here, there are 10 identical cells which are connected in series, but they are saying that an voltmeter, ideal voltmeter, what is the usage of voltmeter? It is used to measure the net potential difference anta heltara. See here, voltmeter is connected across only 3 cells. That is what the voltmeter will give. It will measure the terminal potential difference anta heltare. Therefore we can say that since it is connected across only 3 cells, it will measure the potential difference across 3 cells, which is nothing but E plus E plus E, which is nothing but 3E. We will get it here. E plus this one is plus E, that is 3E we can write. That is option 1. Option 1. ಗೊತ್ತಾಗಿದಲ್ವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. So see the next problem, what they are saying to us. Think about this here. In an atom, electrons revolve around the nucleus along the path of a radius 0.72 angstrom anta ಹೇಳಿ. 0.72 angstrom. Is it right ma? Making 9.4 into 10 to the power of 8 revolution per second here. Frequency is given 9.4 into 10 to the power of 18 revolution per second. They are asking what is the equivalent current is. Equivalent current is, nodi illi charge of the electron is given, orbit radius is also given. So just to confuse you, they have given the orbital radius. Okay, therefore you can say that what is the current? Current is nothing but Q by capital T. Q andre E alva. So E into 1 by capital T, which is nothing but E into F anta baribodu. There is charge of the electron into the frequency of the electron anta helta. So I is equals to, what is the E value here? 1.6 into 10 to the power of minus 19. What is the frequency they have given here? 9.4 into 10 to the power of 18 we can write. So whenever we multiply this value here, 1.6 into 9.4, you will get nearly how much you will get here? 1.2 ಅಂತಂದ್ರೆ nearly 18 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದಲ್ವಾ? 18 into 10 to the power of minus 1, you will get it ma. So if you simplify this value, so 18 ಸಹ ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. 1.6 into 9.4 ಅಂತಂದ್ರೆ you will not get 18 ma. 18 ನಿಮಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು ದಟ್ ಈಸ್ 1.5 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 1.5 ಆಂಪಿಯರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಮಾ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಯಾರಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್? 64 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. 64 6 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 69 144 120 ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಮಾ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಆಂಪಿಯರ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ.
ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1.5 ಆಂಪಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಮಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ವೆನ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, see that this is a left gap and this will be a right gap of a meter bridge. So what will connect in the left gap? Left gap ನಾವು ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದಾಗ, in the left gap we will connect always unknown resistor and in the right gap we always connect a standard resistor ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ವಿ ನೋ ದಟ್ x by s is equals to L divided by 100 minus L. What is L value here? L value is nothing but the balancing length anta helta, balancing length. And one more thing you have to keep that is balancing length is directly proportional to resistance of the wire. Therefore we can say that ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ, whenever we heat a conductor, the resistance of that material will also increase ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, therefore we can say that ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಫ್ಟರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ದ ವೈರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ರಿಮೈನ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅರ್ಥ ಆಗಿದಲ್ವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. Two tiny spheres. Correct ma, option 4 is correct. Very good, keep it up ma here. Next problem ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, two tiny spheres carrying charges 1.8 microcoulomb and 2.8 microcoulomb are located at 40 centimeter apart ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is a Q1 and this is Q2 ma. What is the distance between them here? It is given as 40 centimeter. Is it right? What is the potential at the midpoint? They're asking what is the potential at the midpoint of the line join the two charges. Midpoint ಹತ್ರ potential ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 20 centimeter and 20 centimeter. Therefore VO is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 divided by, let us call this as A and B, A plus Q2 divided by BO. So simplify this value here, 9 into 10 to the power of 9 into what is the value of AO equal to BO, it is nothing but 20 centimeter, no? So 20 into 10 to the power of minus 2 into what is Q1 here, 1.8 plus 2.8 antandre you will get 3.6, 4.6 you will get ma here, 4.6 into 10 to the power of minus 6 coulomb you will get it. So please simplify this value. How much you will get ma? Net potential is equals to some 2.1 something you will get it. That is 2 ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮಗೆ 2.3 ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ you will get 2.1 into 10 to the power of 9 plus 2 11 minus 6 ಅಂತಂದಾಗ you will get 5 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. 2.1 into 10 to the power of 5 volts ಇಲ್ಲ get it. Hence we can choose option 1. ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ? ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಮಾ ಹಿಯರ್, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಆಪ್ಷನ್ 1 ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಭರತ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ 2 volt ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ಮೈ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, and it is then disconnected from the battery and a glass slab is introduced between the plates ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So second case, what they are saying, second case here, they have disconnected this battery and
see here, a glass slab, that is nothing but a dielectric is introduced. Dielectric is introduced. Let the dielectric constant of this glass slab is k ಅಂತ assume ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ whenever we remove the battery, please keep that mind, charge on the capacitor always remains a constant, okay, and capacitance always increases by k times anta heltare. Potential and electric field will decreases by k times anta heltare. v naught by k illa antandre e naught by k antane heltare. Therefore we can say that potential energy U also decreases by k times. Got it ma? ಇದು ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ಹಿಯರ್? potential difference and energy stored will decrease. Hence we can go with option 1. Very good, keep it up ma. It's me Vishwas, Prashant Kumar, Suresh, very good ma, keep it up. Next problem ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 2022 ಮಾ. ಇಯರ್ 22 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ 2021 ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ದ given arrangement of experiment on meter bridge, if AD corresponding to null deflection ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ this AD will give you the balancing length ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, balancing length. okay, what would be its value if the radius of the wire AB is doubled ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. what is the value of balancing length if the radius of the wire is doubled? so observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ, we know that x by s, that is nothing but r1 by x is equals to r2 divided by 100 minus x anta heltare. Is it right? If the radius of the wire AB is doubled, nothing will happen. The balancing length depends only on the resistance of the left gap anta left gap. Therefore we can say that it does not change. Please note down that. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ? ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ does not or do not depend on what ma here? Do not depend on what here? You can say that do not depend on area. Hence we can go with option 1. okay, very good. ಅಭಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಓಕೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್, ರಜತ್ ಕಾಶ್ಯಪ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. 2x ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಓನ್ಲಿ x ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಮಾ. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ಗಣೇಶ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀಟಾಗೆ. ಎ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 1 meter ಆನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ 5 × 10⁻⁷ meter square carries a current of 1 ampere ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What is the length of the wire? 1 meter. Uniform cross sectional area 5 × 10⁻⁷ meter square. Current I is equals to 1 ampere. Assuming that there are 8 × 10⁻28 free electrons per meter cube in copper. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ? per meter cube ಅಂತಂದ್ರೆ electron concentration is given, that is n value ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So please check ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. How long will an electron take place to drift from one end to other end of the wire? How long ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So time taken is equals to length of the conductor divided by drift speed of the electron. Therefore L divided by what is the drift? We know relation between the current and drift velocity ma, N E A into VD. VD is equals to I divided by
NEA ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಹಿಯರ್ 1 ಇಂಟು n ಅಂತಂದರೆ 8 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 28. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ 1.6 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 19. ಏರಿಯಾ ಈಸ್ 5 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 7 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 1.6 ಅಲ್ವಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1.6 ಇಂಟು 5 ಅಂತಂದಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 8 ಹಿಯರ್. 8 ಇಂಟು 8 ಅಂದರೆ 64 ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 28 ಮೈನಸ್ 19 ಅಂತಂದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 9 ಮೈನಸ್ 7 ಅಂತಂದರೆ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ 6.4 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್? ರಾಯಲ್ ಸಿಂಚನ್ ಬಾಯ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ? ರೇಣುಕಾ ಸರ್, ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ KCET, ಇದು ಐ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್. ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ? ಅಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ 2x ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಟು ಯು ಹಿಯರ್. Please read this. Consider an electrical conductor connected across a potential V. Let delta Q be a small charge moving through it in time delta T. If I is the electric current through it, I is electric current through it. Observe ಮಾಡಿ, we know that I is equals to delta Q divided by delta T ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. The kinetic energy of the charge increases. Kinetic energy of the charge increases ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ whenever we consider the kinetic energy formula ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ half mv square. Is it right or not? Therefore we can say that kinetic energy ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹಿಂಡರ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ whenever you apply the external potential difference, the electrons will absorb the energy ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Hence we can go with option 2 and 3. That is 2 and 3 ಅಂತಂದ್ರೆ we'll go with option 4. Option 4. Got it ma? Next problem ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, potential energy will decrease ma. Next problem ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ರೀ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸಾರಿ ನಾನು ಮಿಸ್ಪಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದೆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ moves in the direction of the field, moves in an opposite direction of the field, remains stationary, starts spinning here. So magnetic force is given by QVB sin theta. When V equal to 0, then force acting on that particle due to magnetic field is also equal to 0. Therefore, we can go with option 3. Option 3. Got it ma? Next problem nodana. Two parallel wires in free space are 10 centimeter apart and each carries a current here. ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ I1 and I2 which is equals to 10 ampere in the same direction. The force exerted by one wire on the other per unit length is ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, so how can you simplify this value here? Force per unit length is equals to mu naught by 4 pi into 2 I1 I2 divided by D. So please substitute all the values here. 10 power minus 7 into 2 into I1. What is I1 here? 10 into 10 divided by D. What is the distance here ma? 10 into 10 to the power of minus 2. So if you simplify this value, how much you will get here? 2 into 10 to the power of minus 6 into 10 to the power of plus 2. It is nothing but 2 into 10 to the power of minus 4 Newton per meter, you will get it. And when the current conductors carrying the current in same direction, they will be attracted each other. Therefore, we can say option 1. Option 1. Okay.
ಅರ್ಥ ಇದೇನಪ್ಪ? ಆಪ್ಷನ್ 1 ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕೆ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಭಯ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಷಯ್? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೀಟಾಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ವಿತ್ thick windings of n turns had inner and outer radii R1 and R2 respectively. If it carries certain steady current I, the variation of magnetic field due to toroid with the radial distance is correctly graphed by ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ us check it here. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀಟಾಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. There is a toroid. There is a toroid. Toroid ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ it is a long solenoid. It is a longer solenoid. Okay, which is bent in the form of a circle ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Long solenoid which is bent in the form of a solenoid ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So what is the inner radius? It is R1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Outer radius ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು R2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I have explained to you that, see here, whenever we consider a point P in the interior part of the toroid, ಇದು interior part ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ B interior is always equal to 0, always equal to 0. And whenever you consider the point P and exterior out of this toroid, toroid, that is at the exterior point also magnetic field will be equal to 0. But whenever we consider the point inside the toroid, then inside the toroid B will be uniform and is always equals to mu naught Ni. Okay, therefore what is the option we can say here? Please think about this question properly. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀಟಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. How many turns are there? What is n value here? N is nothing but capital N divide by circumference and length ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, pi into R1 plus R2 by 2. average ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? average ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ 2 pi here. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ 2 pi r ಅಲ್ವಾ? r ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? average of inner radius and outer radius ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ n divided by pi into R1 plus R2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 0, ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 0. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ R1 to R2. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ R1 ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ 4. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಪ್ ಟು ಇನ್ನರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ between R1 and R2 is uniform, it is constant. So that is mu naught Ni divided by R1 plus R2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. mu naught Ni, is it right ma? ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್ ಮಾ, mu naught n ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you'll get the answer here. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ here. what they saying ma? A tightly wound long solenoid has n turns per meter length. Correct ma? Very good. Option 4 ma. n turns per meter length. A radius r and carries current I. A particle having charge q and mass m is projected from a point on the axis in a direction perpendicular to the axis ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. The maximum speed of the particle for which the particle does not strike the solenoid is ಅಂತ question ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Does not strike the solenoid. So how can you simplify this value here? So please think that a tightly wound solenoid, there is a long solenoid. Let us say that there is a long solenoid. Is it right? Whenever a particle is released, so at the center, according, ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, inside the solenoid there will be a magnetic field, that is a uniform magnetic field ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, according to Fleming's left hand rule and according to what is that magnetic force, it moves in a circular path. Of radius r by 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾದಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. therefore we can say that the centripetal force, that is mv square by r. r ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ r by 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? it is provided by
what is that? Magnetic force anta ಹೇಳೋದು. Q into V into B. Got it? Therefore we can say, simplify ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, they are asking us to calculate the maximum speed. That is, we have to calculate V value. One V will get cancel. So simplify ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. V is equal to Q B R, okay, by 2 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, divide by M ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Q B R divided by, okay, what is the value here? 2M ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. What is the, how can you write this value here? Is it right or not? ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ B value here? I will write inside the solenoid B is equals to mu naught N into I ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. mu naught N into I. Therefore simplify, substitute ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. V becomes equals to Q into mu naught N I into R divided by 2M ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So whenever we go with the options, we can go with option 2, option 2. Is it right? Very good, Akshay. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಮೈ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? JEE ಡ್ರಾಪರ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, JEE ಡ್ರಾಪರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಗತಿ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ PU ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಾ. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಬ್ಯಾಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವೇ ಬೇಕಾದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, Earth's magnetic field always has a horizontal component except at ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ BH is equals to BE cos delta. At poles delta is equals to 90 degree ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore BH becomes equal to 0. Therefore earth magnetic field always has a horizontal component except at magnetic poles. Okay, which of the field pattern given below is valid for electric field as well as for magnetic field ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ is for a magnetic dipole ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Hence we can go with option 3. See here, this circular concentric rings will be there, no? This is for both electric field lines as well as ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, HC ವರ್ಮಾಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ ರೀ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ through an inductance coil or self-inductance 6 millihenry at different time instant is shown in the figure. The EMF induced between time 20 seconds and time 40 seconds is nearly anta held. That means we have to calculate what is the EMF induced in the time interval 20 and 40. Therefore how can I say, let us ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. It is 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ. Therefore what is the EMF induced? EMF E is equals to minus L into di by dt minus L. What is the L value here? L value is nothing but 6 into 10 to the power of minus 3 into what is the di value? di by dt is nothing but slope alva. We'll get a slope. So let us check this value here. 4 minus 5 divided by what is the answer here? 40 minus 20. So simplify this value here. How much you will get here? 6 into 10 to the power of minus 3 into 1 divided by 20.
So how much you'll get here? To 2 10 times 2 3 times here 3 into 10 to the power of minus 4 volt ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 3 into 10 to the power of minus 4 ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಪ್ಲೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 4 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ 2. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಪ್ಲೇಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ 10 to the power of minus 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವೆಬರ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪರ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? Therefore we can say what is the answer here? Self inductance, mutual inductance, both A and B, that is option 4. ಆಪ್ಷನ್ 4 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ನ. ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಓದಬೇಕು. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ಗೂ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. Say what will be the reading in the voltmeter and ammeter? Reading in the voltmeter and ammeter of the circuit shown. Circuit shown. Think ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. XC is equals to 4 ohm. XL is equals to 4 ohm. Therefore, what is the net potential difference across inductance and capacitance? XL minus XC is equal to 0. Got it? Therefore, what is the V reading here? V becomes equals to only R. Only R ತಾನೆ ನಿಮಗಿದೆ, ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಬರುತ್ತೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್? ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 90 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಯಿಂಗ್? ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ XL is equals to XC, when XL is equals to XC, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ XL ಅಲ್ಲ, ಇದೆ VL minus VC ಬರಬೇಕು. ವೆನ್ XL is equal to XC, ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. therefore you can say that what is the resistance given? It is 45 ohm. So what is the current here? Ammeter reading. Ammeter will measure current, no? Therefore I is equals to V by R. V andre 90, R ಅಂತಂದ್ರೆ 45, which is nothing but 2 ampere ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Hence you can go with option 1. Option 1 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. 90 ವೋಲ್ಟ್ ಕಮ ವಾಟ್ ದ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? 90 ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್? ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಾಟ್ XL and XC, no? Therefore it cannot be equal to 90, it should be equal to 0 here. Hence we can go with option 2. Option 2. Option 1 ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಬರಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು XL and XC. XL ಮತ್ತು XC ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. therefore ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಮೆಜರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ XL and XC. XL and XC. So let us check the next question here. LC oscillations are similar and analogous to the mechanical oscillations of a block attached to a spring here. The electrical equivalent of the force constant of the spring is, see here, for spring block system. For spring block system, what is the equation here? Means m into d square x by dt square plus kx anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. kx is equal to 0. That is the equation. That is a equation for simple harmonic motion. Simple harmonic motion. k into dx by dt is equal to 0. ಅದು ನಿಮಗೆ LC oscillations ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ for LC oscillations ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ we can say that L into d square q by dt square plus 1 by c into dq by dt is equal to 0. So compare ಮಾಡಿದ್ದ ನಿಮಗೆ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, it is equals to reciprocal of resistance ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. we can say that k is equals to
1 by C. 1 by C, that is reciprocal of capacitance, that is option 2. Option 2. Got it ma here? Option 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. See the next question. What they have given to you ma? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. In an oscillating LC circuit ma, in an oscillating LC circuit, L is equals to, please change ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ, actually it is only 3 millihenry ma, 3 millihenry, and C is equals to 2.7 microfarad. Please change ಮಾಡಿ, print mistake ಆಗಿದೆ. 3 millihenry, capacitance is 2.7 microfarad. At time t equal to 0, the charge on the capacitor is 0 and the current is 2 ampere anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The maximum charge that will appear on the capacitor will be, what is the maximum charge anta ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What is the maximum charge? So how can you simplify this value here? How can you simplify this value? So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ I is equals to rate of flow of charge. Is it right ma? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ I d by dt of I q ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ q0 into sin omega into t ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Okay, if I differentiate this value, I will become equals to q0 omega into cos omega t ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Then they are asking what is the maximum charge? Maximum charge. What is this q0 into omega ma? It will give the maximum current ma, maximum current. Is it right or not? Therefore substitute madana. From this we can say that maximum current is equals to q0 into omega. Therefore q0 is equals to ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ I0 by omega. Omega ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 by root LC ಅಲ್ವಾ. Therefore we can say that so I into I0 into root LC ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, root LC. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. I0 is equals to 2 ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ L. ವಾಟ್ ಈಸ್ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್? L ಅಂತಂದ್ರೆ 3 into 10 to the power of minus 3 into C ಅಂತಂದಾಗ 2.7 into 10 to the power of minus 6. You will get it ma. So if you simplify this value, the charge q0 becomes equals to the charge q0 is equal to ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2.7 into 3 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 2.7 into 3 ನೀವು ತಗೊಂಡಿದಾಗ ನಿಯರ್ಲಿ 9 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. If you do go with simplification, then you will get nearly 18 into 10 to the power of minus 5 coulomb ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 18 into 10 to the power of minus 5 coulomb. Hence we can choose option 2. Option 2. Okay nari? Okay, I think no one is interested. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಪಾ. ಓಕೆ, ಬೇಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೆಷನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸರ್ ವಿಲ್ KCET ಕನ್ಸಿಡರ್ CBSE ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಯಾವುದು ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 18 into 10 to the power of minus 5. ಓಕೆ ಮಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಪೋಸ್ ದಟ್ the electric field amplitude of electromagnetic wave is E0 is equals to 120 Newton per coulomb and its frequency f is equals to 50 megahertz. Then which of the following value is incorrectly computed ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. incorrectly computed. So how can I calculate this ma? We have to select incorrect option. Okay, so observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ think ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. E0 is given 120 Newton per coulomb. Therefore B0 is equals to E0 by C. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅವರಿದು. ಸೊ 120 divided by 3 into 10 to the power of 8 ಅಂತಂದ್ರೆ you will get here 40 into 10 to the power of minus 8. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ you will get 400 ನ್ಯಾನೋ ಟೆಸ್ಲಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Hence option 1 is correct. Angular frequency of electromagnetic wave is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is the angular frequency formula here? Omega is equals to
2 pi f0 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ 2 into pi into what is the frequency? It is 50 into 10 to the power of 6 ma. If you do this, you will get pi into 10 to the power of 8 radian per second. Hence option 2 is also correct. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ propagation constant is 2.1 radian per meter ma. Propagation constant ಅಂತಂದ್ರೆ it is just k ma. It is just a k. That is k is equals to 2 pi by lambda ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 2 pi by lambda. Otherwise we can also simplify this thing ಮಾಡಿ 2 pi divided by lambda ಎಂತ ಬರೀಬಹುದು? c by f ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 2 pi f ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ pi into 10 to the power of 8 divided by 3 into 10 to the power of 8. If you do this, you will get 3.14 divided by 3 ಅಂತಂದಾಗ you will get 2.1 ಬರುತ್ತೇನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ. You will not get 2.1. Therefore, we can say that approximately ನಿಮಗೆ 1 radian per meter ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Hence, option 3 is wrong. Hence, we can go with option 3. Correct ma? Very good. Okay. So, please answer this question ma here. Very good ma. Keep it up. Manjunath, Pawan, Venkatesh. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಮಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. The source of electromagnetic waves can be a charge. How the electromagnetic waves will be generated ma? Whenever the charge is at rest, there will be only electric field. Whenever the charge is in motion, there will be a magnetic field. But whenever the charge is in accelerated motion, then there will be electromagnetic wave. Therefore, we can say that moving with constant velocity baratta iralla baralla. Moving in circular orbit, yes, whenever a charge is moving in circular orbit, then it will have some acceleration. Hence, we can go with option C. Option C. Very good. Keep it up ma here. Next problem ನೋಡಿ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. In refraction, the light waves are bent on passing from one medium to another medium. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ one medium to another medium light ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ it will bend towards or away. Why it changes means because of change in ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. Whenever light ray moves from one medium to another medium, frequency remain constant. Hence we can say option 3, speed is different anta helti. Speed is different. Got it ma? Next problem nodi illi is a refractive index from air to glass. That is refractive index of the glass ma here with respect to air is 3/2, and that from air to water ma, from air to water is 4/3. Then the ratio of focal length of the glass lens in water and in air. In water and in air alva, F water divided by F air anta kottidare. They are asking us to calculate this ma. How can you do this? Heg baribodu nodi illi. We know that from lens makers formula 1/F is equals to mu minus 1 into 1/R1 minus 1/R2. From this we can say that F is directly proportional to 1/mu minus 1. Is it right? So check ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. FW divided by FA becomes equal to, we can say that mu ಏನು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ mu G minus 1 divided by mu G divided by mu W minus 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Because the reciprocal to each other ಅಲ್ಲಪ್ಪ, reciprocal to each other. So substitute all the values here. Mu G is nothing but 3/2 minus 1 whole divided by, what is mu G by mu W ma here? Nodi illi 3/2 divided by 4 by andre you will get 9/8 minus 1, you will get it ma. 3/2 minus 1 andre 1/2, illi nimge 1/8 anta sigutte, which is nothing but 1/4. Hence we can go with option 3. Option 3. Is it right ma here? So they are saying what ma here? Option 3, 1:4, you will get it ma here. Next problem nodi illi. Next problem, see the next question here. Two thin biconvex lenses have focal length f1 and f2. A third thin biconcave lens has focal length f3. Total namge 3 lens is there. 3 lens is there. 2 convex lenses and 1 concave lens. We know that for convex lens focal length is positive and for concave lens focal length is a negative. Okay ma?
ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 2 ಬೈಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ 4:1 ದ ಲೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ P1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ದೆನ್ the power of the lens is P1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If the first convex lens are in contact with what is that concave lens in contact with illu miss agidappa illi with concave lens, the total power is P2. If the second lens is in contact with the third lens, then the total power will be anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ P3. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ P1, P2 ಆ್ಯಂಡ್ P3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, two thin lenses are placed in contact. We know that 1/f is equals to 1/f1 plus 1/f2. 1/f ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪವರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ F1 plus F2 divided by F1 into F2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ P2 ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1/F1 minus 1/F3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? F3 minus F1 divided by F1 F3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ F1 plus F2 ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದಿದೆ? ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ F2 minus F1 divided by F1 F2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. So please check it here ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. The size of the image of an object which is at infinity, as formed with a convex lens of focal length 30 cm is to between the convex lens and the image at the lens of focal length 20 cm. It plays new size of the image is ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಲಿಟ್ ಆಫ್ ವಿಡ್ತ್ ಎ ಈಸ್ illuminated by red light of wavelength 6500 angstrom. Then what is the A? We have to find out what is the A value here. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್. If the first minimum falls at theta is equals to 30 degree, then the A value is. This is a question actually. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ? ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ ಸರ್? ವೈ ಆರ್ ಯು? ಅರ್ಥಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಮೋಹಿತ್ ಕಲ್ಯಾಣ್? ಏನಪ್ಪ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್. therefore ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್ for a minimum we can say that A sin theta is equals to n lambda. ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. therefore A into sin theta ಅಂತಂದ್ರೆ 30 degree, which is 1 into lambda ಅಂತಂದಾಗ we can say 6500 into 10 to the power of minus 10. So if you simplify this value, sin 30 ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಅಲ್ವಾ. 1/2 ಅಂತಂದಾಗ you can say 2 ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ 2 into 6500 angstrom ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, which is nothing but ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 13,000 you will get it into 10 to the power of minus 10 meter, which is equals to 1.3 micrometer ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಪೋ ಎರರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 13, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1.3 ಮೈಕ್ರಾನ್ 1.3 micron. Hence we can choose option 2. Option 2. Is it right? Next problem ನೋಡೋಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Please check it here. Which of the statements are correct? Which of the statements are correct? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. With reference to single slit diffraction pattern, fringes are of unequal width. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Fringes are of unequal width. ಓಕೆ, fringes are of equal width. Equal width ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. Light energy is conserved ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Light energy is conserved. It is also correct. And intensities of all bright fringes are equal ಆಗಿರಲ್ಲ. Therefore, what can you say here? Fringes are of unequal width. Fringes are of unequal width. And light energy is conserved. That is option statement 1 and statement 3 both are correct ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Therefore, we can say that ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 and 3. 1 and 3. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇದೆ ನಮಗೆ 1 and 3. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 2 and 3 ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. You will not get. So option 1 is correct. In single slit diffraction method, okay, we can say that fringes will not be of equal width and intensity will also not be same for bright fringes. Next problem ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. In Young's double slit experiment, a monochromatic source of wavelength lambda is used. Intensity of light passing through each of the slit is I0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The intensity of the light reaching the screen SC at a point P, a distance x from the center of the screen is ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So how can you simplify this value? We have to find out what is the intensity at the point P. We know that intensity at any point is given by 4 into I0 cos square phi by 2. What is phi here? Phi is the phase difference. Let it be equation 1 anta kariyona. Equation 1. Therefore, we can say that ಏನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ we know that y is equals to n into lambda into capital D divided by small d ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So what is n into lambda? We can say path difference ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Capital D by small d. What is y value in the problem? They have given y is equals to x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Therefore, we can write path difference is equals to d into dx small x divided by capital D. Therefore, phase difference ಏನ್ರಿ ಬರಿಬಹುದು ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ? Phase difference phi is equals to 2 pi by lambda into path difference. So substitute ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ 2 pi by lambda into what is the path difference here? D into x divided by capital D. Got it? So ಇದನ್ನ ನಾವು substitute ಮಾಡೋಣ in equation 1. 1 implies I is equals to 4 I0 into cos square phi ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 pi into dx divided by lambda into capital D by 2. 2 will get cancelled here. So I becomes equals to 4 I0 into cos square pi dx divided by lambda into capital D. So whenever we go with this value, ಏನ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ we'll get the option as B. Is it right or not? Pi into capital dx here. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಪೈ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲಿ. ಪೈ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ? ಪೈ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ. ನೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಅನ್ಸೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. 4 into cos square phi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ 2 pi by ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲಿ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರುತ್ತೇನ್ರಿ? ಯಾರಾದ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಮೈ ಹಿಯರ್? No one is interested.
Okay, see the next question here. The work function of a metal is 1 electron volt. Light of wavelength 3000 angstrom is incident on this metal surface. The velocity of the emitted photoelectrons will be anta keltadare. What is the work function they have given? Work function is equals to 1 electron volt. So we know that half mv square is equals to E minus work function anta baribodalva. Therefore we can say that V square is equals to 2 by m into E minus phi naught. So substitute madi. What is the mass of the electron they have given here? Mass of the electron is 9.1 into 10 to the power of minus 31. What is the E value here? 1 into 1.6 into 10 to the power of minus 19. Okay, minus phi naught. Sorry, ಇಲ್ಲಿ miss ಮಾಡಿದೀರಾ. What is energy here? Energy is nothing but hc by lambda minus phi naught. Phi naught ಅಂತಂದಾಗ will 1 electron volt. So substitute all the values here. Wavelength is given, that is 3000 angstrom and all those things. If you substitute that, you will get 1 into 10 to the power of 6 meter per second ಬರುತ್ತೆ. Option 4 ಬರುತ್ತೆ. Please check ಮಾಡಿ. Please check ಮಾಡಿ. Okay, I will end the session. In ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ I will end this session. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. According to Einstein's photoelectric equation, the graph between kinetic energy of a photoelectrons ejected and the frequency of the incident radiation is ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ we know that kinetic energy is equals to h nu minus phi naught. Is it right? ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದಾಗ y is equals to mx plus c ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. m is h ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ E2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜನರಲಿ E is equals to minus 13.6 divided by n square into z square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಫಾರ್ H atom, what is the value of z value? It is 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ n equal to 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ E becomes equals to minus 13.6 divided by 4 which is equals to minus 3.4 electron volt ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? E2 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ what is energy of the electron in the third orbit of helium? In third orbit of helium. For helium plus ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? Atomic number will become equals to 2, n is equals to 3. Therefore energy becomes equals to minus 13.6 divided by 4, sorry, ಇಲ್ಲಿ 3 square ಬರುತ್ತೆ. n square ಅಂತಂದ್ರೆ 3 square into z square ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. So if you simplify this value, how much you will get here? You will get the answer as 16 by 9 into E2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ hence we can go with option 2. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, you will get the answer neatly. Please check it, you will get the answer. Okay, no need to worry about that. Next problem ನೋಡೋಣ. The figure shows standing de Broglie waves due to the revolution of electrons ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ in a certain orbit of hydrogen atom. Then the expression for the orbit is all notations have their expression for the orbit ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. expression for orbit ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. they are asking us to calculate what is expression for radius of the orbit. please change ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. question radius of the orbit. all the symbols have their usual meanings ಅಂತ ಹೇಳಿ, usual meanings. can you simplify this value here? ಒಂದ್ಸರಿ ನೀಟಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. how many waves are there here? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 here. So how many number of waves are there? 6 waves are there. 6 standing waves are there according to this. Is it right?
ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ nth ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು h ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಎಂ ಇಂಟು ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಪೈ ಎಂ ಝೆಡ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಲ್ವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ 6 ಅಲ್ವಾ, 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ 36 ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪೈ ಎಂ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನೆವರ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ there is no option here ma, so here there is no answer for this question. ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಬೋನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದಕ್ಕಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ us think about the next question here. An electron in excited state of lithium ion has angular momentum 3h by 2 pi ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. Then the de Broglie wavelength electron in this state is p into pi a naught. De Broglie wavelength is given ma p into pi a naught. Okay, value of PE, they're asking us to calculate what is the value of P. So how can you simplify this value here? Check ಮಾಡಿ. According to Bohr's postulate, we can say that angular momentum is equals to nh by 2 pi. But it is given for lithium is 3h by 2 pi ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, we can say n is equal to 3. n is equals to 3. Is it right? Generally, we know that n into lambda is equals to what is that here, circumference ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, which is equals to 2 pi r ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು n is equals to 3 ಅಲ್ವಾ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ p into pi into a naught which is equals to 2 pi r ಅಂತಂದ್ರೆ is nothing but a naught ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ pi a naught will get cancel here. ಏನ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಏನ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜನರಲಿ ನಾವು. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಝೆಡ್ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಝೆಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಲಿಥಿಯಂಗೆ 3. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ 2 pi into r is nothing but a naught into 9 by 3. 3 1 3 3 will get cancel. Here also 3 3 will get cancel. If you simplify this value, you will get p is equals to 2 anta barutte. Hence we can go with option 2. Very good ma, keep it up. Okay, Avanit N Karan Suresh, very good. Okay, correct answer ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. Is it right ma? Pooja, yes sir, correct. Option 2 is the correct answer ma here. Next problem ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Which graph in the following diagram correctly represent the potential energy of the pair of nucleons as a function of their separation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು 2 3 4 ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೈ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So please don't waste your time and prepare for the entrance examination. Okay nari. So I hope ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬುಕ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿನರಿ. ಸೊ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎನಿವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಬಂದಿರೋರು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ. ಯಾವನಪ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸು ಲೇ ಕಚರ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ನಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ನೀವು ತಗೋಬೇಡಿ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ
ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿವೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಹೋಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿನಾ ರೀ? ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವಾಗಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.